Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavani Paschatadeshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Okay, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 20, verse 32 and 33, and karmabhir tapasā jñāna-vairāgyataś yogena dāna-dharmeṇa śreyobhir itarair sarvam mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate ñjasā svargāpavargaṁ mad-dhāma kathañcid yadi vāñchati. Translation: everything that can be achieved by fruitive activities, penance, knowledge, detachment, mystic yoga, charity, religious duties, and all other means of perfecting life is easily achieved by a devotee through loving service unto me. If somehow or other my devotee desires promotion to heaven, liberation, or residence in my abode, he easily achieves such benedictions. Purport. Lord Krishna here reveals the transcendental glories of devotional service to the Lord. Although pure devotees are desireless, desiring only the Lord's service, sometimes the great devotee may desire the Lord's benediction to facilitate his loving service. In 6th canto of the Bhagavatam, we find that Sri Chitraketu, a great devotee of the Lord, desires promotion to heaven, so that, accompanied by the most attractive ladies of the Vidyadhara planet, he could beautifully chant the glories of the Lord. Similarly, Sri Sukadeva Goswami, the great narrator of Srimad Bhagavatam, desiring to avoid entanglement in the illusory power of the Lord, would not come out of his mother's womb. In other words, Sukadeva Goswami desired apavargaṁ, or liberation from Maya, so that his devotional service would not be disturbed. Lord Krishna personally sent the illusory energy far away so that Sukadeva Goswami would come out of his mother's womb. Because of intense loving desire to serve the lotus feet of the Lord, the devotee may also desire promotion to the spiritual world. According to Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, a devotee, having given up the independent cultivation of knowledge and detachment, may have firm faith in the devotional service of the Lord and yet remain slightly attached to the fruits of such activities. By expert fruitive activities, one gains residence in material heaven, and by cultivation of detachment, one is relieved of all bodily distress. If Lord Krishna detects within a devotee's heart the desire for such benedictions, the Lord can easily award them to his devotee. The word itarair in this verse indicates visiting holy places, accepting religious vows, and so forth. Several auspicious processes of elevation are mentioned in the verse preceding this, but all the auspicious results of these processes are easily achieved by loving service to the Lord. Thus, all devotees of the Lord, at whatever stage of advancement, should dedicate their energy exclusively to the Lord's service, as affirmed in 2nd canto of Srimad Bhagavatam by Sri Sukadeva Goswami. Akama sarvam moksha kama udarati mad-bhakti-yogena yajeta purusham. A person with broader intelligence, whether he be full of all material desire without any material desire or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. So here we have a nice verse showing that by performing bhakti yoga, everything is achieved. இந்த அருமையான ஸ்லோகங்கள் பக்தி யோகத்தின் வாயிலாக அனைத்தும் எய்தப்படுகின்றன என்று விளக்குகின்றன. We do all of our activities in life because we want to achieve something. நம் வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே ஒரு நோக்கத்துடன் செய்யப்படுகின்றன. So people work because they want money. சிலர் பணம் தேவை என்று வேலை செய்கிறார்கள். And of course, with the money, then they can do many things that they want to do.
அந்த செல்வத்தை கொண்டு அவர்கள் விரும்பும் பல செயல்களை அவர்கள் செய்ய முடியும். People go on a journey somewhere, சிலர் சில இடங்களுக்கு பிரயாணம் செய்கிறார்கள். and that is to fulfill a certain purpose. அங்கு ஒரு நோக்கத்துடன் தான் செல்கிறார்கள். So we do various activities, long-term activities, and also even daily activities with a certain purpose in mind. இதைப் போல பலவிதமான அன்றாட செயல்களையும் அல்லது ஒவ்வொரு காலங்களில் செய்யக்கூடிய செயல்களையும் ஒரு நோக்கத்துடன் தான் செய்கிறோம். Then we have what are called the, let's say, normal activities of people. They all have a purpose. அதைத் தவிர மக்கள் சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கும் நோக்கம் இருக்கிறது. And most of these activities are concerned with maintaining the material body and getting some happiness. முக்கியமாக பௌதிக சரீரத்தை காப்பாற்றுவது, அதன் மூலமாக சிறிது சந்தோஷம் அடைவது, இதுவே நோக்கமாக அமைகிறது. When we take to the path of dharma, then we are told to have other goals. தர்மத்தின் பாதையை நாம் ஏற்கும் பொழுது வேறு சில லட்சியங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கப்படுகின்றன. And to achieve those goals, we have specific processes of doing it. அவற்றை பெறுவதற்கு சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் அமைந்திருக்கின்றன. So we have a goal in mind, and then we have some activities. இவ்வாறு மனத்தில் ஒரு லட்சியத்தை வைத்துக்கொண்டு சில செயல்களை அதற்கு ஏற்ப செய்கிறோம். So these different types of activities are very specific for getting a certain goal. இந்த பலவிதமான செயல்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவதற்கு தெளிவான ஒரு முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And therefore they're given different names. எனவே அவற்றுக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் இடப்பட்டிருக்கின்றன. So we have things like yoga, உதாரணமாக யோகம், or charity, அல்லது தானம், or vairāgya, becoming detached, வைராக்கியம், பற்றின்மை, or knowledge. அல்லது ஞானம், அறிவை பெறுவது. So all of these denote a certain type of activity which we do according to scripture. இவ்வாறு இவற்றுக்குள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு செயல்பாட்டை நாம் செய்கிறோம். And the scripture promises a certain result of that. சாஸ்திரம் இதன் மூலமாக குறிப்பிட்ட விளைவுகளை நமக்கு உறுதியளிக்கிறது. Of course, most of it means that we get another type of enjoyment. அதாவது நாம் வேறு ஒரு வகையான சுகத்தை பெறுகிறோம். So by doing charitable works, we do punya, by that punya, then in future lifetimes we get higher enjoyment. தானம் செய்வதன் மூலமாக புண்ணியமும் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய காலங்களில் நாம் அதிக சுகத்தையும் பெறுகிறோம். By doing some penance, some sort of austerities, as a result of that austerities, we get a reward of higher enjoyment. கடுமையான விரதங்களை மேற்கொள்வதன் மூலமாக உயர்ந்த வகையான சுகங்களை நாம் பெறுகிறோம். For instance, Hiranyakasipu did great austerities in order to get some enjoyment. ஹிரண்யகசிபுவும் மிக கடினமான தபசுகளை செய்து உயர்ந்த சுகத்திற்காக முயற்சி செய்தான். So this way, a lot of these things may be involved with the higher type of material enjoyment. இவ்வாறு இவை அனைத்தும் உயர்ந்த வகையான பௌதிக சுகங்களுக்காக செய்யப்படுகின்றன. But some of these activities are for becoming liberated from the material world. ஆனாலும் சில செயல்கள் பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக செய்யப்படுகின்றன. And so particularly jnana and vairāgya are certain methods by which we can get liberated. குறிப்பாக ஞானம், வைராக்கியம் இவற்றின் மூலமாக ஒருவர் முக்திக்கு முயலுகிறார். So we have various goals in the material world, and then we have various spiritual goals. இவ்வாறு பௌதிகமான சில லட்சியங்களும் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய லட்சியங்களும் இருக்கின்றன. And to get that goal, then we follow a particular path. அவற்றை பெறுவதற்கு குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறோம். If we take to the path of bhakti yoga, it is so powerful that it can give the results of all of these different paths. பக்தி யோகத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அது எந்த அளவு சக்தி வாய்ந்தது என்றால் இந்த இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் தரக்கூடிய பலன்களை மொத்தமாக அதுவே தரவல்லது. So whatever goal you want to achieve, you don't have to do different pathways. You do one path, that is bhakti. எனவே இந்த பல்வேறு லட்சியங்களை அடைவதற்கு பல்வேறு முறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற தேவையில்லை. பக்தி ஒன்றே போதுமானது. And you can get material results or you can get spiritual results. அப்பொழுது அதுவே உங்களுக்கு பௌதிக விளைவுகளையும் ஆன்மீக விளைவுகளையும் மொத்தமாக தரக்கூடியது.
So whatever is achieved by this long list of different activities, you can get all of that simply by doing one activity, that is bhakti. இந்த பெரிய பட்டியலில் தரப்படக்கூடிய பலவித வழிமுறைகளையும் விட்டுவிட்டு நீங்கள் பக்தி ஒன்றையே செய்வதன் மூலமாக இந்த அனைத்து பலன்களையும் பெற முடியும். So this shows the very special quality of the process of bhakti. இதிலிருந்து பக்தி வழிமுறையின் மிக விசேஷமான தன்மையை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Instead of many different processes, we get many goals. All goals are achieved by one process. பல லட்சியங்களுக்கு பல வழிமுறைகள் என்று இல்லாமல் அனைத்தையும் ஒரே வழிமுறையின் மூலமாக நாம் அடைய முடியும். Of course, a devotee who's practicing pure bhakti is not interested in these other goals. நிச்சயமாக பக்தியை பயிலக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு இந்த இதர விளைவுகளில் ஆர்வமில்லை. But if somehow or other it says here kathañcid, yadi, vāñchati, somehow that devotee desires svarga, that he can get svarga. ஆனாலும் இங்கு kathañcid yadi என்று கூறப்பட்டபடி ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு பக்தருக்கு இத்தகைய ஆர்வம் உண்டாகிவிட்டது என்றால் சொர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் என்று அதையும் அவர் கொடுக்கிறார். Or if he desires liberation, freedom from all suffering, he can get that. அல்லது துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதுவும் அவருக்கு தரப்படுகிறது. Or if he desires salokya, land of the Lord, he can get that also. அல்லது சாலோக்கியம் என்று பகவான் இருக்கக்கூடிய தாமத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அதுவும் கிடைக்கும். So of course the process of bhakti gives something that cannot be achieved by jnana or yoga or karma or any other process. ஆனால் இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக கர்மம், ஞானம், யோகம் இவை அனைத்தும் தரக்கூடிய பலன்களை எல்லாத்தையும் விட அதிகமான ஒரு பலனை பக்தி தருகிறது. So it can give the spiritual world. அது ஆன்மீக உலகத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. Give you a spiritual body. ஆன்மீக சரீரத்தையும் தருகிறது. These are things that jnana and yoga and karma cannot give. இவற்றை ஞானமோ கர்மமோ யோகமோ தர முடியாது. Even better than that, it gives prema. இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அது நமக்கு பிரேமையை வழங்குகிறது. So these elements show that bhakti is much superior to the other processes. இந்த அம்சங்களின் மூலமாக பக்தியானது மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளையும் விட சிறந்தது என்று நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். If it can give everything that all the other processes together can give, it must be more powerful. மற்ற வழிமுறைகள் எல்லாம் தரக்கூடிய பலன்களை ஒட்டுமொத்தமாக பக்தியை வழங்கும் என்றால் அது நிச்சயம் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். Furthermore, it gives these things without much effort at all. இதற்கெல்லாம் மேலாக மிக அதிக முயற்சி தேவைப்படாமலேயே இந்த பலன்களை பக்தி வழங்குகிறது. It is not easy to get to svargaloka or to get liberation. சொர்க்கலோகத்தை பெறுவதோ முக்தி அடைவதோ அவ்வளவு சுலபமான செயல்கள் அல்ல. Even if you follow the process of karma yoga to get svarga, it takes some time and takes a lot of effort. கர்மத்தை பின்பற்றி நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைய முயற்சித்தாலும் அதற்கு பலவிதமான முயற்சிகளும் ஏராளமான காலமும் தேவைப்படும். And to attain liberation also takes great effort. முக்தியை பெறுவதற்கும் பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். But these things are achieved very easily through the process of bhakti. ஆனால் இவை எல்லாம் பக்தியின் மூலமாக வெகு சுலபமாக அடையப்படுகின்றன. So the devotee does not have to endeavor to get all these things. They automatically appear. பக்தர் இவற்றை பெறுவதற்காக தனியாக பெரும் முயற்சி செய்ய தேவையில்லை. அவை இயல்பாகவே அவரால் பெறப்படுகின்றன. So one thing, of course, is a little more difficult to get in bhakti. ஆனால் ஒன்று பெறுவது கடினமானது. The Lord will give everything, but he doesn't give himself. அதாவது பகவான் அனைத்தையும் வழங்குவார், ஆனால் தன்னையே அவர் தருவதில்லை. So to get to that position of the Lord giving himself to the devotee, that is a little difficult. எனவே பகவானே பக்தருக்கு தன்னை வழங்கக்கூடிய அந்த நிலையை ஒரு பக்தர் பெறுவது சிறிது கடினமானது. And certainly not attainable by these other processes at all. இதர வழிமுறைகளால் அதை பெறுவதற்கான சாத்திய கூறுகளே இல்லை. But if one follows the proper process, that is pure bhakti, then this also is easily attained. ஆனால் சரியான வழிமுறையாகிய தூய பக்தியை ஒருவர் பின்பற்றினால் இதுவும் சுலபமாக அடையக்கூடிய விளைவுதான். So in this way, bhakti is the
most complete process. இவ்விதமாக பக்திதான் ஒரு முழுமையான பாதையாகும். It includes everything else as its goal, and it gives more. அது அனைத்து லட்சியங்களையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது, அதற்கு மேலாகவும் அது தரவல்லது. And everything is achieved not with great difficulty, but with ease. மேலும் அனைத்தும் அதிக சிரமமில்லாமல் சுலபமாக அடையப்படுகின்றன. So, the strange thing is, though, that if you want to get the highest goal, you shouldn't desire the lower goals. எனவே நமக்கு என்ன வலியுறுத்தப்படுகிறது என்றால், மிக உன்னதமான லட்சியம் உங்களுக்கு பெற வேண்டும் என்றால் சாதாரணமான தாழ்ந்த லட்சியங்களை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது என்று. So that makes it a little rare. People usually got mixed desires, but you can't have those desires if you want prema. அந்த வகையில் இது சிறிது அபூர்வமாகிறது. ஏனென்றால் மக்கள் இதர ஆசைகளை விடுவது அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை. மிக அபூர்வமாகவே மக்கள் பிரேமை வேண்டும் என்ற அந்த ஒரே லட்சியத்தை நாடுகிறார்கள். So to encourage people, everyone is somehow they should take to the process of bhakti. This is recommended. எனவே மக்களுக்கு உற்சாகமூட்டுவதற்காக அனைவரும் பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And therefore the verse is quoted here in the purport, akama sarvaṁ. Whether you have no desires or all desires, still you should worship the Lord. எனவேதான் இங்கு இந்த ஸ்லோகம் கூறப்படுகிறது, அகாமா சர்வ காமோவா என்று. அதாவது உங்களுக்கு ஆசை இல்லை என்றாலும் அல்லது அனைத்து ஆசைகளும் இருந்தாலும் நீங்கள் பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. In other words, they say, well, it doesn't matter if you do pure bhakti or mixed bhakti, just do bhakti. அதாவது நீங்கள் தூய பக்தியை செய்கிறீர்களோ அல்லது கலப்பட பக்தியை செய்கிறீர்களோ ஏதோ ஒரு வகையில் பக்தியை செய்யுங்கள். However, we should not think that they all get the same result. ஆனால் நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது, இவை அனைத்தும் ஒரே விளைவை தரும் என்று. Everyone is encouraged to take to the process of bhakti. Nevertheless, we also encourage people to practice pure bhakti. ஒவ்வொருவருக்கும் பக்தி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்றாலும் நாம் அதிகமாக தூய பக்திக்கு முயல வேண்டும். So people have to be educated once they get to the process of bhakti. எனவே பக்திக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் இந்த ஞானத்தை வழங்க வேண்டும். And that is why the devotee has to be merciful to these devotees. இவ்விதமாகத்தான் ஒரு பக்தர் இதர தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு கருணையை வழங்க வேண்டும். So one of the prime duties of the devotee is to instruct the others about those who are just beginning bhakti, about pure bhakti. எனவே பக்தர்களின் ஒரு கடமையாவது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தூய பக்தியை பற்றி அறிவுறுத்த வேண்டும். And by giving those proper instructions, then they can learn how to give up those desires and practice pure bhakti also. சரியான உபதேசங்களையும் வழிமுறைகளையும் நாம் அவ்வாறு கற்றுத்தரும் பொழுது அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்களும் தூய பக்தியில் வருவார்கள். So this requires some preaching effort on the part of the devotee. இதற்காக பக்தர்கள் சிறிதளவு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு. Unfortunately, people approach bhakti, but they have many misconceptions. துரதிருஷ்டவசமாக பக்தியை அணுகக்கூடிய மக்களுக்கும் தவறான புரிதல்கள் சில இருக்கின்றன. Some may be easy to give up, some are more difficult to give up. சிலவை விடுவதற்கு சுலபமாக இருக்கும், சிலதை விடுவதற்கு சிறிது சிரமம் தேவைப்படும். But in any case, they have to be given up eventually. எப்படி இருப்பினும் இந்த தவறான புரிதல்கள் விட்டுவிடத்தான் வேண்டும். So that is the first endeavor of the devotee to get from an impure state to a pure state of bhakti. இதுதான் பக்தருடைய ஒரு முதல் முயற்சி. இந்த கலப்படமான பக்தியிலிருந்து தூய பக்திக்கு அவர் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். And once he understands what is pure bhakti, then he can practice this bhakti as a sadhana. தூய பக்தியை புரிந்து கொண்ட பிறகு அந்த தூய பக்தியை அவர் சாதனையாக செய்ய முடியும். Then the next stage is to perfect that sadhana. அடுத்தபடியாவது அந்த சாதனா பக்தியை மேலும் முழுமையாக்க வேண்டும், பூரணமாக்க வேண்டும். And by doing that, then he comes to the stage of bhava. இதன் மூலமாக அவர் பாவ நிலைக்கு வருகிறார். So that stage of bhava means that a particular
Sthayi bhava manifests, a relationship with the Lord manifests. பாவநிலை என்பது பகவானோடு குறித்த ஒரு குறிப்பிட்டதான ஒரு வகையான உறவு ஒரு நிலைப்பற்ற தன்மையை அடைகிறது. And that sthayi bhava is composed of the hladini and samvit shaktis of Krishna. அதை நாம் ஸ்தாயி பாவம் என்று அழைக்கிறோம். இந்த ஸ்தாயி பாவத்தில் ஹ்லாதினி சம்பித் சக்தி எனக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள் செயல்படுகின்றன. So this manifests in the devotee. இது பக்தருக்குள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. So the whole process of sadhana leads to that, and the result of that appears in the sthayi bhava is that that's when Krishna appears. சாதனா பக்தியின் மூலமாக இந்த ஸ்தாயி பாவம் என்னும் தன்மை அடையப்படுகிறது. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So that is the immediate goal of sadhana, to get that bhava appearance, and then the Lord appears. இதுதான் சாதனையின் உடனடியான லட்சியம். அந்த பாவ நிலையை அடைந்து அந்த ஸ்தாயி பாவத்தில் பகவானை வெளிப்படுத்துவது. So in Nectar Devotion, Rupa Goswami says, this stage of bhava is very rare. பக்தர் சாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இத்தகைய பாவ தன்மையை எய்துவது மிக அபூர்வமானது. It is not achieved by jnanis and yogis and karmis. இது ஞானிகளாலும் கர்மிகளாலும் யோகிகளாலும் அடையப்படுவதில்லை. In other words, they do not develop bhakti, nor does the Lord reveal himself. அதாவது அவர்கள் பக்திக்கும் வருவதில்லை, பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவதும் இல்லை. But because of practicing sadhana, the devotee develops bhava, and then the Lord manifests. ஆனால் சாதனா பக்தியின் மூலமாக பக்தர் பாவத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார். அப்பொழுது பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So not only is it very rare, but it's impossible that the jnani, yogi, and karmi can get to see the Lord. ஞானி கர்மி யோகி எனப்படுபவர்களுக்கு இது மிக சிரமமானது மட்டுமில்லை, பகவானை பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. So in that sense, that stage is sudurlabha, very rare. இந்த விதத்தில் இது சுதுர்லபம், அதாவது மிக அபூர்வம் என்று கொள்ள வேண்டும். But if the devotee practices pure bhakti and sadhana, then he can attain that stage. ஆனால் ஒரு பக்தர் தூய பக்தியை சாதனை செய்வாரானால் இந்த நிலையை அவர் அடைவார். So in other words, bhava is rare for everybody else, not rare for the person who practices sadhana bhakti purely. அதாவது மற்றவர்கள் எல்லோருக்கும் மிக அபூர்வமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாவ பக்தி என்பது சாதனையை பயிற்சி செய்த தூய பக்தியை சாதனை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தருக்கு சுலபமாகிறது. And if he attains bhava and he sees the Lord and he experiences that bliss, then he has no desire for liberation. பாவத்தை அடைந்து பகவானை தரிசித்து பூர்ணமான சந்தோஷத்தை அவர் அடையும் பொழுது அவருக்கு வேறு எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாமல் போகிறது. What to speak of going to heavenly planets. சொர்க்கலோகங்களுக்கு போவதை பற்றி கூறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? So by the nature of that bhava is that it is very pure. There's no mixture there. அந்த பாவத்தின் தன்மையே மிக தூய்மையானது, அதில் எந்த விதமான கலப்படமும் இருப்பதில்லை. Of course, the Lord by his will may give the devotee something. He may put them in svargaloka. ஆனால் பகவான் தன்னுடைய இச்சையின் காரணமாக ஒரு பக்தரை சொர்க்கலோகத்திற்கு அனுப்பலாம். He put dhruva loka. துருவனுக்கு துருவலோகம் தரப்பட்டது. But generally, the Lord is concerned with the devotee. The devotee is not concerned about material things. So the real thing is the devotee develops prema, and then he's completely involved in the Lord's pastimes. ஆனால் பொதுவாக ஒரு பக்தருக்கு இத்தகைய பௌதிக ஆசைகள் இருப்பதில்லை. அவர்கள் பக்தியை செய்து பகவான் மேலேயே முழுமையாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். So there's no interest at all in heaven, liberation, or anything. சொர்க்கம், முக்தி போன்ற இதர விளைவுகளின் மேல் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருப்பதில்லை. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for giving us a detailed description about the glories of pure bhakti. Thank you so much. Maharaj, today is the auspicious appearance day of Sri Advaita Acharya. So can you please give us a detail of Advaita Acharya for some time? Advaita Acharya was an elder. Therefore, he's depicted with white hair. இன்று அத்வைத ஆச்சாரியருடைய அவதார தினம். அதை பற்றி
மகாராஜர் கூறுகிறார், அவர் மிகவும் மூத்த ஒரு வைஷ்ணவர். And his residence was Shantipur. அவர் சாந்திப்பூரில் வசித்தார். So even today, that residence of Shantipur is there with a temple. இன்றும் கூட அவர் சாந்திப்பூரில் வசித்த இல்லம் ஒரு கோவிலாக இருக்கிறது. And he was a great Vaishnava. அவர் ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர். So at the time when Lord Chaitanya appeared, there was a small group of Vaishnavas. எனவே சைத்தன்யர் தோன்றிய பொழுது சில வைஷ்ணவர்கள் அங்கு இருந்தார்கள். Most of the people were worshippers of devatas like Kali and Durga, or Shiva, etc., or involved in tantra, or involved in logic. மற்ற மக்கள் எல்லோரும் துர்க்கையை, சிவனை, காளியை வழிபடுவதாக இருந்தார்கள். மற்றவர்களில் சிலர் தந்திரம் போன்ற வழிமுறைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். But there were a few great devotees. ஆனால் சில உன்னதமான பக்தர்களும் இருந்தார்கள். So Advaitacharya was, you could say, senior, therefore the head of these devotees. அத்வைத ஆச்சாரியர் இந்த பக்தர்களுக்கு எல்லோரும் மூத்தவராக, தலைவராக விளங்கினார். So when we see from Chaitanya Charitamrita that when Lord Chaitanya was born, he was with Haridas Thakur. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்தின் பொழுது ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அத்வைதாச்சாரியருடன் இருந்தார். And they understood some great event had taken place. அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள், ஏதோ ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நடந்திருக்கிறது என்று. And they understood that the Supreme Lord was taking his birth. அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள், பரமபுருஷ பகவான் அவதாரம் செய்து விட்டார் என்று. So after that birth, Advaitacharya came to see that new child. அதற்கு பிறகு அந்த பிறந்த குழந்தையை பார்ப்பதற்கு அத்வைதாச்சாரியர் வந்தார். And as the child grew, he also observed that child. குழந்தை வளரும் பொழுதும் கூட அதை அவர் கவனித்து வந்தார். We see for the first years of his life, he didn't seem to be a devotee. ஆனால் நாம் காண்கிறோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல் சில வருட காலத்திற்கு தன்னை பக்தராக காட்டிக்கொள்ளவில்லை. When he got his education, he became involved in logic. கல்வியை பெற்றார், தர்க்க சாஸ்திரங்களில் ஈடுபட்டார். And he would tease the devotees. மகாராஜ், He would tease the devotees, make fun of them. அவர் பக்தர்களை கேலி செய்வார். But Advaitacharya was very patient. ஆனால் அத்வைதாச்சாரியார் மிக பொறுமையுடன் இருந்தார். And finally, when Chaitanya Mahaprabhu grew up more, then he eventually went to Gaya, and when he took there, he got Diksha, and he came back, and suddenly he was a devotee. அதற்கு சில காலம் பிறகு அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கயைக்கு சென்றார். அங்கு தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற்றார். அதன் பிறகு திரும்பி வந்த பொழுது மிகச்சிறந்த பக்தராக ஆனார். He was completely absorbed in Krishna. அவர் தன்னை முழுமையாக கிருஷ்ணரில் ஆழ்த்தி கொண்டார். So all the devotees became very pleased. இதை கண்ட பக்தர்கள் அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள், And including Advaitacharya. அத்வைதாச்சாரியர் உள்பட. So in this way, Advaitacharya, the others would gather around Chaitanya Mahaprabhu, and then he started the Sankirtan movement. இவ்விதமாக அத்வைதாச்சாரியாரும் மற்ற வைஷ்ணவர்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது சங்கீர்த்தன இயக்கம் ஆரம்பமாயிற்று. And as long as Lord Chaitanya stayed on the planet, Advaitacharya was also there. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்று வரை இந்த உலகத்தில் இருந்தாரோ அன்று வரை அத்வைதாச்சாரியரும் இருந்தார். So though he was elder, he actually served Chaitanya Mahaprabhu. அவர் மூத்தவராக இருப்பினும் அத்வைதாச்சாரியார் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவைகள் செய்தார். So just as Vishnu serves Krishna. எவ்வாறு விஷ்ணு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வாரோ அந்த வகையில். At the same time, we see that in the Chaitanya Charitamrita there it is shown how Advaitacharya is non-different from Mahavishnu, and Nityananda is Balaram. மேலும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் நமக்கு தெரிவிக்கிறது, அத்வைதாச்சாரியார் விஷ்ணுவே ஆவார், அதே போல நித்யானந்த பிரபு பலராமர் ஆவார்.
So they are also Supreme Lord. அவர்களும் பரமபுருஷரே ஆவர். But both of them, Nityananda and Advaitacharya, they serve Chaitanya Mahaprabhu. ஆனால் நித்யானந்த பிரபு அத்வைதாச்சாரியார் இருவரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சேவை செய்தனர். Just as Shiva and Vishnu serve Krishna. எவ்வாறு சிவனும் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வார்களோ அதை போல. So because he is the Supreme Lord as Vishnu, he has very, very great power. அவரே விஷ்ணு ஆவதால் பரமபுருஷர் ஆவதால் அவருக்கு ஏராளமான சக்திகள் இருந்தன. But because he's the servant of Chaitanya Mahaprabhu, then he is also, he follows after him. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவகனாக இருந்ததால் அவருடைய அந்த வழிமுறைகளையே எளிமையான வழிமுறைகளை அவர் பின்பற்றினார். So he tries to fulfill the desires of Chaitanya Mahaprabhu. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இச்சைகளை பூர்த்தி செய்யவே முயன்றார். And of course, the desire of Lord Chaitanya was that Harinam be spread everywhere. சைத்தன்யன் ஒரே ஆசை ஹரிநாமம் எங்கும் பரவ வேண்டும் என்பதே. So throughout his life, Advaitacharya was also engaged in the preaching effort. எனவே அத்வைத ஆச்சாரியரும் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பிரச்சார சேவைகளிலேயே ஈடுபட்டார். Jai. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. That was so sweet. The first question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. Although few devotees are desireless, desiring only the Lord's service, sometimes we see great devotees do desire Lord's benediction to facilitate his loving service. So, for example, Srila Bhaktivinoda Thakur praying for a son who will help him in his mission. So, how do we ensure that the desire for such benedictions do not deviate us from the devotion? தூய பக்தர்கள் ஆசை இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய சேவைக்காக சில சமயம் அவர்கள் பகவானுடைய சில விசேஷ ஆசீர்வாதங்களை நாடுகிறார்கள். அந்த விதத்தில் நாம் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நாடலாமா? உதாரணமாக ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் பகவானுடைய சேவைக்காக தன் இயக்கத்திற்கு ஒரு மகன் வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். இவ்விதமாக நாம் பிரார்த்திக்கும் பொழுது நாம் தூய பக்தி பாதையிலிருந்து விலகிச் செல்லாமல் இருக்க எவ்வாறு உறுதி செய்வது? For persons at a lower stage of bhakti, then this can be dangerous. பக்தியின் தாழ்ந்த நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு இத்தகைய ஆசைகள் அபாயமானதாக ஆகலாம். They can get some benedictions and then they'll use them not for Krishna but for their own sense gratification. அவர் பகவானிடமிருந்து சில வரங்களை பெற்று அதை தன்னுடைய சுய திருப்திக்காக அவர்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம். But as the devotee becomes more advanced, then this is not such a danger. ஆனால் பக்தர் முன்னேறும் பொழுது இத்தகைய அபாயங்கள் இல்லை. So therefore, especially for beginners, one has to be careful. But if one is more advanced, then it's not such a danger. எனவே குறிப்பாக ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இத்தகைய தன்மைகளிலிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். முன்னேறிய பக்தர்களுக்கு அந்த அபாயம் இருப்பதில்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Jyoti Sundar Mataji. Why did Maharaj Chitraketu go to Vidyadhara planet and sing the glories of the Lord with those beautiful women there? This seems to be materially contaminated. Can you please explain? Because he has already had darshan of Lord Sankarshana. So after that, this happens. So how to understand this? சித்திரகேத மகாராஜர் ஒரு தூய பக்தராக இருந்த பொழுதிலும் கூட வித்யாதர கிரகத்துக்கு சென்று அங்கு அழகிய பெண்களுடைய சங்கத்தில் பகவானுடைய புகழை பாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். இது பௌதிக களங்கமுற்றதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. இதை விளக்க வேண்டும். Well, as explained in the purport, that the purpose was to spread the glories of the Lord. In other words, he likes to preach. இங்கு உரையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அவர் பகவானுடைய மகிமைகளை பரப்பத்தான் விரும்பினார். அதற்காகத்தான் இத்தகைய ஒரு வரத்தை நாடினார். Thank you so much, Maharaj. The next question is from His Grace Manohari Murali Prabhu. Is only devotees in prema can reach Goloka? பிரேம பக்தர்கள் மட்டுமே கோலோகத்தை அடைய முடியுமா? Well, prema, you can go to Vaikuntha, you can go to Goloka, depending on your desire to worship. பிரேமையின் மூலமாக நீங்கள் வைகுண்டத்தையோ கோலோகத்தையோ அடையலாம். நீங்கள் எந்த வகையான வழிபாட்டை நாடுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து. The stage of bhava is not completely
pure. பாவ நிலையில் ஒருவர் தூய்மை நிலையில் இருப்பதில்லை. But a person of very high stage of bhava may get a chance to participate in the Lord's pastimes on earth. பாவ நிலையில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தருக்கு பகவானுடைய பௌம நிலைகளில் பங்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். And by that he becomes purified and he reaches prema. அதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மையை அடைந்து அதன் பிறகு பிரேமையை அடைவார்கள். Maharaj, oftentimes we have heard that there are different levels of prema. So based on those different levels, what will be the position of respective devotees in Goloka? பிரேமையில் பல தளங்கள் இருப்பதாக நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள். அப்பொழுது கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களின் பிரேமையின் எந்த தளங்கள் இருக்கின்றன? Well, everybody's an individual. ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு உயிர்வாழி ஆகும். So according to their individuality, they have a certain rasa. அவரவர் தனித்தன்மைக்கு ஏற்ப ஒரு ரசம் அமைகிறது. And each particular rasa has a certain intensity in it. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ரசத்துக்கும் ஒரு தீவிரத்தன்மையும் இருக்கிறது. For instance, Shanta rasa is not very intense. சாந்த ரசம் அதிக தீவிரமானதல்ல. And Dasi rasa a little more intense. தாசி ரசத்தில் தீவிரத்தன்மை அதிகரிக்கிறது. And then Sakya rasa more intense. சாக்கிய ரசத்தில் அது இன்னும் தீவிரமாகிறது. Therefore, according to rasas, we also get the intensity, different grades of prema. எனவே ரசத்திற்கு ஏற்ப பிரேமையின் பலவித தளங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள் தீவிரத்தன்மைக்கு ஏற்ப. But that particular relationship of rasa is determined by the person's own desire to participate with the Lord in certain types of pastimes. அந்த குறிப்பிட்ட ரசத்தில் அவர் அடையக்கூடிய அந்த பகவானுடைய உறவானது அந்த குறிப்பிட்ட உயிர்வாழியினுடைய தனித்த ஆசையின் அடிப்படையிலேயே அமைகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinath Prabhu. Is the desire to go back home, back to Godhead, considered pure devotional service? பகவத் தாமத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்னும் ஆசை தூய பக்தி தொண்டு ஆகுமா? Well, if it's only to go to the planet and not do anything, then it is salokya. பகவானுடைய தாமத்திற்கு செல்ல வேண்டும், ஆனால் ஒன்றும் பணிகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அது சாலோக்கியம் என்னும் முக்தி. If the desire is to serve Krishna, then it becomes prema. பகவானுக்கு சேவை செய்யும் ஆர்வம் இருக்குமானால் அது பிரேமமாகும். Jai, Jai. The next question is from Her Grace Medhavini Sakhi Mataji. The desire to seek the association of devotees who inspire us in devotional service and associating with them, considered pure devotional service? பக்தருடைய சங்கம் வேண்டும், நம்மை பக்தி தொண்டில் தூண்டக்கூடிய பக்தருடைய சங்கம் வேண்டும் என்னும் ஆசை தூய பக்தி தொண்டாகுமா? Well, serving devotees and associating with devotees is one of the angas of bhakti. பகவானுக்கு சேவை செய்வது, பக்தர்களோட சங்கம் கொள்வது, இவை பக்தியின் அங்கங்களாகும். Great, Maharaj. But oftentimes we see in after every chapter, this Palashruti is there in Srimad Bhagavatam chapters as well. Okay, how should a devotee perceive the benefit from these chapters? பாகவதத்தின் அத்தியாயங்களில் பலஸ்ருதி என்று இருப்பதை பார்க்கிறோம். இதை ஒரு பக்தரின் அணுகுமுறை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? This is a question from His Grace Jivan Gaurahari. Sorry. Well, such glorifications are there to encourage people who may have material desires. இந்த பலஸ்ருதியானது பௌதிக ஆசை இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்காக இவற்றில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. And the devotee is not much interested in that. பக்தருக்கு இவற்றில் அதிக ஆர்வம் இல்லை. So the devotee's interest is to develop more attraction for the Lord. பக்தருக்கு பரமபுருஷ பகவானிடம் மேலும் மேலும் தன்னுடைய ஆர்வத்தை பக்தியை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது மட்டுமே நோக்கமாகிறது. So that is his goal in hearing these pastimes. பகவானுடைய லீலைகளை கேட்பதுவே அவரது தீவிர ஆர்வமாக அமைகிறது. Thank you, Maharaj. Maharaj, regarding this Falashruti, still when the devotees read as a regular practice, when we read Srimad Bhagavatam, we are also going through those Falashruti sections. So automatically
if we incur something, any punya or something, so how to handle that? பொதுவாக பக்தர்கள் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த பலஸ்ருதி ஸ்லோகங்களையும் சேர்த்துத்தான் படிக்கிறார்கள். அப்பொழுது அந்த பலஸ்ருதி என்னும் தாக்கம் அவர்கள் மேல் உண்டாகாமல் இருக்க பக்தர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? Well, hearing these things does not necessarily have any effect unless we get attracted to those results. இவற்றை கேட்பதனாலேயே நம் மீது தாக்கம் உண்டாகும் என்பதில்லை, அவற்றின் மேல் நமக்கு ஆர்வம் உண்டாக வேண்டும் என்பதில்லை. Just like here we have a karma, karma, worship Krishna with all desires. So that doesn't mean that everybody that hears this is going to start developing material desires and worship Krishna. இங்கு அகாமா சர்வ காமோவா என்று கூறப்பட்டிருப்பதை போல பகவானிடம் பக்தி செய்பவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த அனைத்து வகையான ஆசைகளும் உண்டாகும் என்பதில்லை. Thank you, Maharaj. There is another question from His Grace Srinivas. This is from the purport. Lord Krishna personally sent the illusory energy far away so that Sukadeva Goswami would come out of his mother's womb. Prabhu, you may translate because it's a bit long. சுகதேவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய தாயாரின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்பதற்காக பரமபுருஷ பகவான் மாயாதேவியை வெகு தூரத்திற்கு அனுப்பினார். At the same time, from the first canto of Srimad Bhagavatam, we see that Sri Vyasadeva had darshan of the absolute personality of Godhead along with his external energy. பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் வியாசதேவர் பிரபு பரமபுருஷ பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறும்பொழுது மாயாதேவியையும் அவர் உடன் இருக்க கண்டார். So in one side we see Father Srila Vyasadeva having darshan of the Lord and Maya which is under Lord's control. ஒரு பக்கம் வியாசதேவர் பரமபுருஷ பகவானுடைய தரிசனத்தை காணும் பொழுது மாயாதேவியும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதை கண்டார். In the other side, Sukadeva Goswami is fearful of Maya. மறுபக்கம் சுகதேவ கோஸ்வாமியோ மாயையிடமிருந்து பயப்படுகிறார். So how do we understand this? இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, Sukadeva Goswami was an Atmaram. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு ஆத்மாராமர் ஆவார். That was his position when he was born. அவர் பிறக்கும் பொழுதே அந்த தன்மையை அவர் அடைந்திருந்தார். So the Atmaram doesn't want to associate with anything in the material world. ஆத்மாராமருக்கு பௌதிக உலகத்தில் எதனுடனும் தொடர்பு கொள்ள இஷ்டம் இருப்பதில்லை. But by the mercy of Vyasadeva and Krishna, then he became a great devotee. ஆனால் வியாசர் மற்றும் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தினால் அவர் சிறந்த பக்தரானார். So at that point, he's not concerned with Maya at all. இது மாயையுடன் எந்தவித தொடர்பும் அற்றது. He's completely absorbed in the Supreme Lord. அவர் முழுமையாக பரமபுருஷ பகவானிடம் தன்னை ஆழ்த்திக் கொண்டார். Thank you so much for that. Thank you for the clarity. One last final question, again, which is from Medavini Saki Mataji. If the devotee whose association we think helps us to advance in devotional service is that particular devotee is not very keen to give us their association. நாம் எந்த பக்தருடைய சங்கத்தை நாம் நாடுகிறோமோ அவரால் நமக்கு பயன் இருக்கும் என்று, ஆனால் அவர் தன் சங்கத்தை நமக்கு தர மறுக்கிறார் என்றால் அது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகும். ஆனாலும் நாம் அவர் சங்கத்தை நாடினால் அது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகுமா? So if we still persist to seek that particular devotee's association, will it be considered as Vaishnava aparad? Is it what? Will it be considered as Vaishnava aparad? To what? No. In one side, we are seeking a devotee's association, but the devotee is not keen to give his association, but still we persist for that person's association. So will it become a Vaishnava aparad? Oh. Well, it depends on how you persist. நமக்கு சங்கத்தை தர தவிர்க்கக்கூடிய பக்தருடைய சங்கத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் நாடுவது அபராதமாகுமா? அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், நாம் எந்த வகையில் அவரை அவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதை பொறுத்து அது அபராதமா இல்லையா என்று தீர்மானிக்க வேண்டும். Thank you so much, Maharaj. His Holiness Manuswami Maharaj ki jai. Guru Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Advaita Acharya ki jai. Just a minute, let me, devotees are requested to stay back for a
few important announcements. சில முக்கியமான அறிவிப்புகள் இருக்கின்றன. தயவுசெய்து பக்தர்கள் இணைந்திருக்க வேண்டும்.